मेरा सवाल मिलन सर से है। सर अभी अजय सर ने कहा था कि 90s के दौर में कच्चे धागे के वक्त से इस फिल्म की बातें चल रही थी। आपसे जानना चाहूँगा कि इतना वक्त क्यों लगा इस फिल्म को बनाने के लिए। एक्चुअली जब पहली बार हमने वहाँ जब हम शूटिंग कर रहे थे तो हमारे एक दोस्त ने हमको बताया कि इमरजेंसी के दौरान काफ़ी छापे पड़े थे रॉयल पैलेसेस पे, और काफ़ी कुछ सोना वगैरह जब्त हो गया था वहाँ से, और वो सब कहाँ गया किसी को आज तक पता नहीं है। उसी वक्त हम दोनों को लगा था कि ये कहानी बनानी चाहिए, बट फिल्म कहानियों का एक अपना एक अंदाज होता है कि वो अपना टाइम लेती हैं। कभी कभी फिल्म 6 महीने में बन जाती है, कभी 15 साल के बाद बनती है। आपने सुना होगा कई फिल्म मेकर्स के बारे में कि 10 साल पहले कुछ कहानी लिखी थी या उस पर काम किया था। तो व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर अ न्यू आइडिया, दिस थॉट केम बैक टू मी, एंड फिर इस वक्त हमने इंटरनेट का फ़ायदा उठाया और उस पर रिसर्च की, और ये लगा कि जो मेरा हमेशा एक मेरी हमेशा कोशिश रही है कि जो फिल्म लाइन में फिल्में बन रही हैं एक दौर में, उससे हट के फिल्म बनाई जाए। तो वो चीज़ को ये कहानी सपोर्ट कर रही थी कि क्लटर को ब्रेक करके एक ऐसी फिल्म आए, एक हाइस्ट फिल्म आए, एक अलग किस्म का एक्शन हो, अलग किस्म का म्यूजिक हो। दैट्स व्हाई वी पिक्ड अप दिस आइडिया एंड वी वर्कड ऑन इट फॉर अ व्हाइल, एंड हियर वी आर। हेलो। Ajay, hi. You're straight. अजय सर, Ajay, straight आपसे here. एक सवाल पूछना है। Considering there are a lot of fans who have gathered here and they're so excited for Badshah. Also, the fact that recently two of the biggest, much-awaited movies of the year, Tubelight and Jab Harry Met Sejal, haven't fared at the box office that well. Do you ever consider the opinion or say feedback of your fans? I think they're the ones who make the film work. So, of course, we do. And so many times they turn around and tell us also that you should not be doing this, or why did you do this? And and we should listen to them because they really love you, and they really know what they want from you. So it should be considered always. जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अजय सर, So one more question, please. Milan and sir, this we have been question is reading for reports about the CBFC, how stringent the CBFC has been getting, and there are reports that apparently before approaching the CBFC, you guys have deleted some scenes from the movie, sexual scenes. Is it true? No, that's not true at all. I think this is complete conjecture, because as I said somewhere in an interview, that I don't think anybody besides my core team is privy to what we and how we edit the film. This is just speculation. It's a very straightforward film. It's not a film that's likely to get into And any we kind really of don't know trouble. where the story came from. We've really not made a porn film here. अजय सर, ये सवाल आपसे और इमरान सर से है। पिछली बार जब आप लोग वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में एक साथ आए थे, तो केमिस्ट्री बहुत दर्शकों को बहुत अच्छी लगी थी, और एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप जब भी एक साथ काम करते हैं तो कुछ नया देखने को ज़रूर मिलता है। तो इस बार कुछ ऐसा खास सर, और क्या ऐसे कुछ रीजंस, जैसे आपकी जो दोनों की ट्यूनिंग है वो इतनी अच्छी बन जाती है कि पर्दे पे वो कमाल दिखती है। और एक सवाल ज़रूर रहेगा सर, एलिना मैडम के साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है, इसका भी रीज़न ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। एमी, आप जवाब देंगे? First of all, I didn't see who asked the question. Sorry, can you put your hand up? उनके आगे कैमरा लगा हुआ है। I think chemistry एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप you can't really rehearse it. आप उस पे काम नहीं कर सकते हैं, या तो होती है या नहीं होती है। And I think we found a certain momentum पहली फिल्म से in Once Upon a Time in Mumbai, and people really liked the film. हमारी जो conflict थी on screen, लोगों ने बहुत appreciate की, and the film did well. So I feel it's something we don't really work at. It's something that just comes across. जैसे उस दिन कोई पूछ रहा था कि do we actually do a lot of rehearsals to get this kind of vibe on the set? हम ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं, आके line सीख लेते हैं, and then we try to get it in the first couple of 1 or 2 takes, and that's about it. Yeah, and I also think क्योंकि पिछली फिल्म भी मिलन की थी, he understands both of us very well. तो scenes ऐसे और characters ऐसे बनाए जाते हैं कि chemistry कैसे, basically I think कहानी work करती है और characters work करते हैं। अगर characters work करें और characters की chemistry work करती है, तो और आप बिना किसी inhibition के या बिना किसी insecurity के करते हैं, तो it really works. मिलन सर, एक सवाल है। क्योंकि फिल्म इमरजेंसी के बैकड्रॉप पर बनी है,
कुछ हफ्ते पहले एक और फिल्म आई थी हिंदू सरकार, वो भी इमरजेंसी के बैकड्रॉप पर थी। फिल्म को सीवीएफसी के साथ काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। क्या इस फिल्म के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है और मुझे लगता है कि होगा भी नहीं। सिमिलर जॉनर्स की फिल्में बनती रहती हैं, मेरे साथ भी हुआ है। मैंने जब डर्टी पिक्चर बनाई तो But this is not a similar genre. I mean, yeah, दो no, no, फिल्में but बिल्कुल अलग हैं. even if yeah, but that is a political approach. This is an action adventure, Complete action commercial drama. film जिसकी कोई realism से कोई लेना देना नहीं है. तो I don't think कि ऐसा कोई issue आएगा. Yeah. Ajay sir, over here straight. This is the first, if I'm not wrong, this is the first time since 2010 wherein you are having two releases in 2 months. There is Badshah in September and Golmaal in October. So, and both of them are to different genre. How excited are you for this? And what do you think about the business aspect? Do you think two releases has an impact on business if there are back to back? No, you answered the question. They both are completely different genres, so it does not really matter. And they're coming in, yeah, within a span of 1.5, 2 months. But it's good that both the films are of two different genres, so you see two different, I think, kind of films. And I mean, what I from me at least. Yeah, and where the business is concerned, it's not in our hands. It's in the hands of the audiences. I think if the film works, everything works. Hi, Ajay and Imran, you have been center here. Yeah, so you have been involved in film since many years now. Does filmmaking and acting get better with time? I think experience does matter. I think when you keep working, you learn every day. It's a process. अगर आपको लगता है कि आप सब सीख चुके हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता. आप जिंदगी भर सीखते रहते हैं और हर रोज आप कुछ ना कुछ सीखते हैं अपनी गलतियों से, सामने वाले की गलतियों से, सामने वाले के अच्छे काम से. So ये प्रोसेस तो जिंदगी भर चलता रहेगा और हर रोज आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं. So it makes a difference. I think for me, every film feels like a new film for my first film. I feel as much as I feel I know in the industry, as much as I feel I've got a certain amount of learning, I'm still very ignorant. With every film, the dynamics are very different. Every film comes with its own set of hurdles and things you learn from. So I think for an actor, it's always necessary to feel like be on your toes with every film. So whenever I have a release, I'm a bag of nerves, and I've learned something from each and every film that I've done. Hi, Imran, this is Priyanka in the center. Hi, Hi. I can see you, yeah. Yeah, Imran, my question is that, of late your films haven't done well at the box office. So how important is Badshah for you, considering the fact that it appears to be a comfort zone for you? The setup is familiar with Ajay and Milind, and the Once Upon a Time worked for you. Well, there's a saying, fall down 7 times, stand up 8. So this is my film this is a film that I feel obviously we all have high hopes with this, like I've had with all my films. The only way you can avoid making a flop is don't make a film at all. It's as simple as that. I've learned in this industry that you gotta keep striving, keep working. If you stop, if you start, thinking and getting insecure, I don't think there's any place for you in this industry. So yes, things haven't been very good in the past year and a half too, but that has not dented my spirit at all. I'm still very excited. I think this is the best time in my career. The films that I have lined up, these are the kind of films and subjects that I've always wanted to do. So yeah, I think it's and also for this industry, people say it's a very grim time because films are not doing very well. But I think it's a very, very positive time because it's a time for contemplation, introspection, and just understanding that we have to do something differently to make things work.